Okay. So last week, dito kita sa chapter 6. So, move kita karon sa chapter 7. O naisgutan nato to last week ang encouragement to spiritual growth. Ato nakita nga dili man about activity, pero ingon dito mature in understanding. Dili pod mature in behavior. Pero ang ending encouragement dito is to continue to love others, continue to hope, continue to have faith, and continue to endure. So sa ilang sistema sa una, ato makita nga exhausted daw sila ng mga grupo sa mga believers. And we know that 2 years later after writing aning Hebrews was the destruction of the temple. So naay dili sa gamay, pero dako nga pressure sa ila siguro. Mga third generation na mga believers gikan kang Jesus. So, yeah, na si Auntie Nasing. So, mo atong padayon nag-encourage ang wala ta kabalo kinsa ang writer gid aning sulat sa Hebrews. Pero gisulat ni siya sa mga tao nga ilang sinultihan mo atong Hebrewanon. So sa mga Hudiyo, mga salita. Pero specific for those who speak the Hebrew language ang gi-address. Pero atong tanawon kini sila ng mga tao, mao gini sila ang mga tawag nato mga Hudiyo o sila ang mga dugay na sa unsanay sa pagtuo. Karon chapter 7 kita og sige ma-mention dinhi karon ang Jesus the High Priest. Ato na nisgutan before, he is our merciful and faithful High Priest. Dinhi sige maisgutan in the order of Melchizedek. Sa chapter 4 pa, sige masultihan in the order of Melchizedek. So mao tong hisgutan karon kinsa man ni si Melchizedek nga naisgutan dinhi. Now, istoryahan nato sa una nga wala man gayud si Jesus siguro nag-adto sa templo para magbuhat sa halad kay trabaho ra man gid sa mga pari na they were in the line of Levi and Aaron. Kaya ato madumduman sila ra man ang gitagaan og tahas to be the priest. Sa ila raman nga tribo, kay ubay-ubay man to sila ng mga tribo, sa ila ra gyud gi-assign kining ceremonial na mga butang dito sa temple. Kung ato madumduman nga ang balaod, there are both duha ang classification, the ceremonial laws and the social laws. And the ceremonial laws, basically the tribe of Levi coming from Aaron, ila ni nga trabaho. In fact, wala gali sila ingon dito sa law, wala sila bahin sa mga yuta because their portion is of the Lord daw. Kaya sila man nagatrabaho dito sa temple doing the ceremonial laws, especially the offering and the most important offering, the once a year offering na the great high priest or the high priest will offer sacrifice for his own sins and then para sa mga sala sa mga tao. So lisod nga trabaho, okay? Pero karon gipaklaro din sa writer sa Hebrews nga mas labaw pa si Jesus adtong mga tawhana. So ingon to, he is the great high priest, merciful and faithful. So karon ang mga kining mga gisulatan karon gipasabot sa writer sa Hebrews nga mas labaw pa man si Jesus kaysa aning mga atong gi-look up na mga pari. No, akong natandi lang ni nga isa sa rason nga sa ilang exhaustion, sa ilang kakapoy, is they're going back to religion again. They're going back to unsa ilang naandan. That's why it's getting exhausting, kapoy na para sa ilaha. But the writer reminds them to go back to Jesus. Yan yung represent niya nga Jesus is our great high priest in the order of Melchizedek. So mo nang pangutana, kinsa man din si Melchizedek? Dili kini siya murag familiar kayo nga character sa Bible. Pero ato makita nga kini si Melchizedek dito pa sa Genesis chapter 14 ni istorya. Okay? So Genesis chapter 14, this is the account before Genesis 15 where the Lord promised to Abraham, ang Ginoo nagpromise sa iya wala gidahom ni wadamhan ni Abraham pa ang ngalan. But then God promised him to have children, mailahang yuta, ug isa sa iyang kaliwat may panalangin sa tanan, which is Jesus
the Messiah as we see in the narrative sa Bible. So Genesis 14 na account nga gigukod ni Abraham katong mga nagsikop kang Lot, nagkidnap sa iyang pagumangkon. Ay iyang gigukod ug nakipagsabot siya sa mga silingan niya nga mga hari, and then they went after na katong nag-capture kang Lot. Then pagbalik nila, natagbuan nila si Melchizedek. Ako na lang ning tanawon din nga bersikulo. Kay maora man ni atong mabalikan nga verses kabahin kang Melchizedek in Genesis 14, 17 to 20. Okay, ako lang ning i-share ang akong screen. Okay. Din ako makuan. Okay. I think it's this one. Makita ba ninyo ni? Kita ninyo ang verse? Okay. So Genesis 14, 17 to 20. Mo na yung account nga nigawa sa si Melchizedek. Maura pod ni. After Abraham returned from his victory over Kedorlaomer and all his allies, the king of Sodom went out to meet him in the valley of Shaveh, that is the king's valley. And Melchizedek, the king of Salem and a priest of God Most High, brought Abraham some bread and wine. Very interesting. Melchizedek, kinsa daw siya, the king of Salem. Now, Salem means peace. Pero wala na may lain din eh. Okay, wala pa na-exist sa una ning lugar. Pero they would say that this is about Jerusalem. Wala pa may Jerusalem at the time. Kaya wala pa man, gisaad pa man sa Ginoo kang Abraham nga maimuhang yuta. Of course, na sa chapter 12. In between ni siya nga story. Pero interesting ni siya nga character. The king of Salem, the priest of God Most High, brought Abraham some bread and wine. Ang iya pagingidala, bread and wine. Melchizedek blessed Abraham with his blessing. Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has defeated your enemies for you. Then Abraham gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered. So interesting kayo na karakter na out of the blue. Tuwas ng tao si Melchizedek. Dayon, ang iyang ngalan ko he's the king of Salem. Actually, ang ngalan ningon to sa Hebrews means king of peace and king of justice, duha. So paradox mo na, di ba? Atong gisgutan, peace and justice. Ana si Dodong ato sa ipasulod. May hapon Bradong. Kung mga sulod ka. So interesting, and then he brought bread and wine. So morning katingalahan ni ug ipasabot dito sa writer sa Hebrews kung atong atuan sa chapter 7, kati mas taas gayud ang tao nga nag-bless kaysa gi-bless. Okay? Naingon din nga then Abraham gave Melchizedek a tenth of all the goods he had recovered. Dito matingala kay this is the first time nga ning appear kining tithe man ni siya, tenth of all the goods. Now ang tenth of all the goods or ilang grain sa una was in the Mosaic law dito pa sa Leviticus. Now later pa man to. Ngano man nga naa na dinhi karon na isgutan kining bread and wine, na isgutan ang king of Salem, which means king of peace and king of justice. And then ngano naghatag mag-tithes di karon si Abraham. So matingala ta ani nga ang mga tithes gihatag lang man sa mga Israelita dito sa ila Moses and Aaron. It was given there. So very interesting na ni sulod ni siya nga story. Pero ang punto din sa writer sa Hebrews nga kini si Melchizedek is very higher than Abraham. He established niya. But then he also wants to connect that this Melchizedek actually he was talking about he is resembling Jesus. He was picturing Jesus. Nadagan ang mga argument. Basin si Jesus gyuday ni. We do not know. Pero matingala po ta sa account nga pagkakita gyud ni Abraham kang Melchizedek, diretso man gyud siya ni Yukbo. Di ba he bowed down. Nakailang man gyud siya nga taas man din nga tao, taas pa nga tao ni sa iyaha. Mao man to gibuhat diretso ni Abraham. So ingon din nga si Jesus kuno as a high priest, he comes from the line of Melchizedek. So dili sa linya ni Moses, dili sa linya ni Aaron. No, atong subayon kini
Ako ning na-share sa inyo ha sa una, kabahin ato bitong nanganak si Leah, diba? In the circumstance Unsay opa kong phone. sa panahon ni Leah, Opa dili kong phone. siya ang unwanted. Kaya ang gusto Niya, ni opa kong Jacob phone. was Yan, Rachel. Pero Opa malagi akong ko nga phone. pag mata ni Jacob, it was Leah. But then ato makita nga even though unwanted si Leah, Adungog man nagkaanak ako. siya. In fact, na iyang upat ka anak sa una with Jacob, and that was Reuben, Simeon, and then Levi. So morning kang Levi, ang mga gawas kining mga linya nilang Aaron, of course nilang Moses, mga pari sila. And then the fourth son was Judah. Now, ingon din sa writer nga wala man ni gawas si Jesus sa linya ni Levi, but he came out from the tribe of Judah. So, interesting kay ni na storya, pero isa na itong makita din eh. Okay? Na ang punto sa writer is, there is no salvation coming from the law. There is no salvation coming from Moses, from Levi and Aaron and all the priests. Wala. That's why even Jesus has to come from a different line. And the writer was saying, nagikan daw siya sa linya ni Melchizedek. Now, when we look at the circumstances of Melchizedek, ingon din nga wala daw siya amahan. Okay? Wala daw siya inahan, wala siya kagikan. So matingala gid kinsa man din siyang tawhana di ay. Okay? Now I'll just read Hebrews 7 verse 1. This Melchizedek was king of the city of Salem. So in connection dito sa Genesis 14, and also priest of God Most High. When Abraham was returning home after winning a great battle against the king, Melchizedek met him and blessed him. And Abraham took a tenth of all he captured in battle and gave it to Melchizedek. The name Melchizedek means king of justice, and king of Salem means king of peace. So muna yung paradox. There is no record of his father or mother, of any of his ancestors, nor beginning or end to his life. He remains a priest forever, resembling the Son of God. So when we resembling, he was picturing out, foreshadowing Jesus Christ, wala naman lang Son of God. Now, balik sa itong story, di ba? Ingon man Jesus, the Bible is about me. It's about me. Nakaroon, ingon sa din nga, na ay tao sa unang si Melchizedek, wala man pag-ingon nga siya si Jesus, but he was resembling the Son of God. Walay father and mother, no ancestors, no beginning or no end. So isa ni sa mga misteryo gyud. We will know siguro sa umabot kung si Melchizedek bagyud og si Jesus isa ra bagyud ni. Pero basin di ay, wala man pud ningon ng writer, pero ingon na sa ni, he was resembling the Son of God. Naingon din ni, consider then how great this Melchizedek was. Even Abraham, the great patriarch of Israel, recognized this by giving him a tenth of what he had taken in battle. Now, bisan kuno si Abraham, gi-recognize niya nga mas taas pa ni si Melchizedek. And then of course we know that the Jesus, the great high priest, talking about Jesus the high priest. Iba we could talk about Jesus the man. We could talk about Jesus the Messiah. Pero gisgutan din is Jesus the high priest. Na morning matingala gid ang mga Israelita niya, mga Hebrehanon, ang mga Hudyo. Why would he be a high priest nga he never entered the temple to offer there? Precisely because dili man siya atong linya. Dili man sa linya ni Moses, ni Levi, ni Aaron. He comes from a different line. Muning matingala ka nga katong storya sa Old Testament nga about Melchizedek, it was again the story about Jesus. Storya man dito kabayan ni Jesus. Di ba, the bread and wine. And of course, we know that Jesus was saying that I am the bread. He was also saying that the wine is signifying his death, ang iyang kinabuhi. And it is still referring to himself. So, isihagya po ng isgutan na itong mga butanga. In fact, nagsulti ta, storya ta, bisan ang bato sa unang gibunalan ni Moises, atong istoryahan sa previous nga chapter, katong ingon dito, gibalik-balik man tong katong wala sila kasulod, kadawat sa kapahulayan, kay tuwa sila nag-complain sila dito sa wilderness, and even the rock was picturing Jesus Christ, na even na bunalan ang bato, water came out, and even Messiah himself, he was bruised, he was spat on, gisipa-sipa siya, gibugal-bugalan, but then he provided salvation, even though mao na hitabo sa iyaha. So mao ni karon din eh, unsa man ay tumong aning tanan. Okay?
Ingon din sa verse 11 of chapter 7. So if the priesthood of Levi on which the law was based could have achieved the perfection of God intended, why did God need to establish a different priesthood with a priest in the order of Melchizedek instead of the order of Levi and Aaron? And if the priesthood is changed, the law must also be changed to permit it. For the priest we're talking about belongs to a different tribe whose members have never served as the altars as priests. What I mean is, verse 14, our Lord came from the tribe of Judah, and Moses never mentioned priest coming from the tribe. So, klaro ginito nga dili gigikan sa kang Levi, kang Aaron, and even kang Moses na ilang pamilya, because it will come out from Judah. Ingon din sa verse 15. This change has been made very clear since a different priest who is like Melchizedek has appeared. Jesus became a priest not by meeting the physical requirement of belonging to the tribe of Levi. So, naisgutan na to last time, I touched about it ang qualifications of being a high priest. No, wala daw ni subay si Jesus atong qualification nila nga ma-high priest ka. Kung first gyud nga qualification, you should be from the tribe of Levi. Wala gyud. Ingon din but by the power of a life that cannot be destroyed, and the psalmist pointed this out when he prophesied, you are a priest forever in the order of Melchizedek. So ang pinakataas daw nga qualification is you will live forever. And of course, Jesus Christ was there in the beginning. Diba? And even after his death, he was alive again and he lives forever. So mo ko to yung pinaka-qualification. Yes, the old requirement about the priesthood was set aside because it was weak and useless. So, for the law never made anything perfect, but now we have confidence in a better hope through which we draw near to God. So the point of the story of Melchizedek and Jesus coming from Melchizedek, okay, is that no salvation will come from the law. Wala gyud kalawasan gikan sa balaod, gikan ila Levi, kan Aaron, kan Moses from the law. Wala gyud kalawasan didto. Now, balikan nato ngano gikapoy sila? Why are they exhausted? Because they are slowly going back to religion. They were slowly going back to works righteousness. That's why they're getting exhausted, gikapoy sila. And that's why the author had to remind them, wala man ta kaila, wala po na mention kinsa siya. And author had to remind them that there is somebody higher than their priest, higher than all of them, and that is Jesus. In fact, he is the great high priest from Dali lang nawala on link para lite manwala. Verse 20, this new system was established with a solemn oath. Aaron's descendants became priests without such an oath. But there was an oath regarding Jesus. God said to him, the Lord has taken an oath and he will not break his vow. You are a priest forever. Wala daw ni ila Levi, pero kang Jesus nga high priest, daan raw nanumpa ang Ginoo nga ikaw Jesus, you will be a great high priest. Okay? Naunsa ang intabo, kining mga high priest sa una, they will enter the Holy of Holies, ang pinakabalaan. We will discuss more on that next time, ang mga detalye. Pero di ba, musulod sila dito sa pinakabalaan nga katong kwarto. Nobody is allowed there. It's only the great high priest once a year to offer sacrifice. Pero kato makita nga si Jesus went beyond that because iba wala na may lain makasulod dito ang high priest raman. But Jesus is qualified more qualified nga naman dito na magiging sa presensya sa Diyos. Diba? Kung ato na tanaw ng iyang pagkatao, he was there already in the presence of God. And iba sa una kung ang high priest kung nasa sala ni sulod siya sa pinakabalaan nga kwarto, mamatay siya. But Jesus, ato makita, he was there already with the presence of God because dito man sa gikan, di ba? He was really qualified to be the great high priest. Ingon din in verse 23, there were many priests under the old system, for death prevented them from remaining in office. But Jesus lives forever. His priesthood is last forever. Dayon ingon din therefore, he is able once and forever to save those who come to God through him. He lives forever to intercede with God on their behalf. Mao ning kagwapo. Kaya ang mga priest sa una nga naa sa ila nga gikan sa linya ni Levi, ni Aaron, ni Moses, they all died. He lives forever. What happens? He is able to save those who come to God through him.
Sumuning sama dito kang si Boaz nagminyo kang Ruth, nagluwas ka Ruth because their story was the story also of the Messiah. Ingon dito si Boaz was a strong kinsman redeemer. Mao gyapon si Jesus, he is a strong redeemer. He's able to save. Mm. Okay? Ug Strong napaisa mic. din ingon din he lives forever to intercede with God on their behalf. Imo man to'y trabaho sa mga pari, he will intercede to God between man. And salamat nga naay intercessor nato nga mao si Jesus. Ingon din he is the kind of high priest we need because he is holy and blameless and unstained by sin. Kato mga pari nila sa una, di ba kinahanglan maghalad sila sa ilang mga sala, offer sacrifices for their sin and for the sins of the people. Jesus doesn't have to do that, di ba? Because he is ingon din unstained by sin. He is blameless. Unlike those other priests, he does not need to offer sacrifice for their sins every day. But Jesus did this once and for all when he offered himself as the sacrifice of the people's sin. The law-appointed high priests who were limited by human weakness, but after the law was given, God appointed his son with an oath, and his son has been made perfect high priest forever. So, bisan balikan na to ang storya dito ni Abraham. Genesis chapter 15, God promised to Abraham, mamudagan ng imong kaliwat, bisan tigulang na sila o baog sila, mainyo ang yuta, talks about the promised land, Canaan. And then isa sa inyong kaliwat, mahimong panalangin sa tanan. And then in Genesis chapter 15 verse 6, ingon nito, and Abraham believed God and it was counted to him for righteousness. Now, nagya po similarity gyapon di ay, di ba, with this law and then grace or gospel. Kaya in Genesis 14, it was basically talking about the law. Kinaaman si Melchizedek, the priest na naghatag si Abraham og tithes. Nung kini nga paradox sa Bible, present gid ni Genesis 14, tithes, the law, and then Genesis 15 comes grace. In the Bible atong gabasahon karon, Old Testament, the law, and New Testament we see the gospel and we see grace. So everywhere in the story, the law and gospel goes together. Even dito sa time ni Abraham. Ang mga tanan lang tangano naghatag manggid si Abraham og tithes dito kang Melchizedek. Isa ra gid ako makita, kustumbre na siguro nila sa una ni nga they will give tithes to those higher to them. But then in the time of Moses, gi-institute gid sa Ginoo nga balaod nga ihatag nila ang ilang tithes. But of course, this is obligatory of offering. Obligado gid ka maghatag ani. This was the law. But of course, now with us in the new covenant, dili man ni mao na karon because that was law old. Karaan man tong sistema. So ang punto sa storya, balikan nato, wala gayoy kaluwasan gikan sa balaod. Walay kaluwasan gikan ila Levi and Aaron from their priesthood. Walay kaluwasan. In fact, atong ilang priesthood ay it was just foreshadowing. Atong ma-discuss next time ang details unsang ilang katuyuan. Ano ito sa representation naman dito sila sa umaabot na mga buhato ni Jesus because Jesus did all of it. He became our Savior, He became Messiah, and even in this context, He became our great high priest who offered the sacrifice once and for all. Now sa ato, dili man kayo nato ni masabtan kay wala man ta sa ilang panahon nga nakita nato ang templo, nakita nato ang ilang mga halad. Salamat ta nga wala man ta sama sa una sa ila nga maghatag tag mga kahayupan, mga mananap para ihalad dito sa templo. But sa ilaha, they really understood this one nga mas naa pa maday mas labaw day sa ato mga pari nga mga huyang maday to sila di ay. And then the writer was saying no salvation comes from that. That's why don't go back to those things. Kung ako madumduman lang si Peter dito sa transfiguration, di ba? Ang unahuna perminti sa mga Hudyo, mga Hebrehanon, if there's something significant will happen, like transfiguration, unsa ingon ni Pedro, ingon siya nga, ay Ginoo, naa si Moises, naa si Elijah, ug naa ka. Ug iyang automatic na nahuna nila mga Hudyo, maghimo ta og mga altar. Hala, di ba? Maghimo tag mga unsa ni? Mga bato nga atong simbol nga kuan, mabalikan namo nga dinhi once nagpakita si Elijah, nagpakita si Moises, ug naa ka.
But you know what happened? Murag, gisnap diretso ni Jesus si Peter and the cloud covered them. And then it's like saying na, Peter, you don't have to go back to the old ways nga. Perminti na lang mo maghimo og mga altar, mga offering. Kay mao gi idea sa mga Hudiyo nga offering, sacrifice, altar, di ba? Temple, the tent. That's the old one. Ingon dito, karaan na to. And no salvation comes from that. That's why if you go back to that, go back to those thinking, you will become exhausted. Kapuyan gid mo, balik mo dito. No, there is Jesus. Explaining here, He's better than our priest. He is our great high priest. Dili sa gikan nila Levi, Aaron, Moses again, but he comes from Melchizedek, a very intriguing character in the Bible. But we see nga ang storya man din ni Melchizedek was still a story about the Messiah, the Son of God. So, mao nang hatong isgutan karon na hapon, Melchizedek. So diha nagikan ang pagka great high priest ni Jesus, and that's why he is able to save those who come to him, and he intercedes for them. Wapo nang intercede siya, murag nagpataliwala sa ato. Sa ingon dito nga naay mga panahon nga lisod kita sulti sa ato mga pag-ampo, pero nakasabot ang Ginoo, kasabot si Jesus, because Jesus intercedes for our behalf. So nindot niya nga trabaho. Salamat ang naa si Jesus. So again, no salvation comes from the law. Walay kaluwasan gikan didto. If you go back to those thinking of law, religion, that will be very exhausting. Moaning, ang writer was encouraging them that there is Jesus. He is better than our priest. He is our great high priest. He is our merciful and faithful high priest. Naingon dito sa previous, that's why we could come to Him. And when we come to Him, what we will find? Tabangan taniya o kaluyan taniya. Mao ang gingon dito sa writer sa Hebrews. So, we'll end there. Kahapit na itong oras mauman. About Melchizedek and Jesus, our high priest. Naipangutana, naikadugang. Pastor ka to si Melchizedek, dako yung chance nga si Jesus gito siya, no? Nga si Jesus gito siya himself. Wala man, di pa man existing ang Salem that time. Kunya, katong the fact pa nga si Abraham, murag nabod siya revelation nga si Jesus to, kaya anong ni worship po siya diretso nga wala may such place nga Salem. Mo lagi nang katingalahan lagi ana lagi wala pa may there's no such place as Salem pa man at that time. Maybe the present Jerusalem na ilang nailhan wata kabalo. Mo lagi ang katingalahan nga ano man gyud nga pagkakita ni Abraham na recognize man gyud niya nga mas taas ni sa ako. So yeah, we will know. Pero ingon naman lagi ang writer, ingon naman gyud niya resembling the Son of God raman or resembling Jesus raman ang gisulti. So lagi wata kabalo basig siyagin siguro to. We will know siguro in the for lisod ko mo ingon taas siyagin to. Pero ingon siya, ingon namang writer wa pa pud siya ingon lagi that was Jesus. Pero the story of Melchizedek was the story of Jesus man gyud ay. Mao atong way klaro. Di ba ang iyang nagtimaan ka dala pag bread and wine, ngano magdala man sa bread and wine nga bread and wine, we talk about that in the Jesus naman, New Testament naman nag-iisgutan, di ba? Pero mo ito makita nga, even in the Old Testament, predominant na rin ang mga butanga. Even the tithes, kinaghatag si tithes si Abraham. And of course, the bread and wine. Ako dito, ang importante, ang bread and wine nga nagdala si Melchizedek na yeah, he really resembling Jesus Christ. Maybe he was really Jesus Christ. I really don't know. Nga ba may latest appearance kay in Genesis 19, nagpakita naman po ng Ginoo kang Abraham. Iba nga itong naiuban nga duwa ka anghel. Na later on, the two angels nauna dito sa Sodom and Gomorrah. Kung sa layo pagpod, pagkakita ni Abraham ug ni Sarah, nakailagin sila dito. So nga, uy, this is the Lord. So maybe that was, ingon pa nila pre-incarnate Jesus. Pero dili man pud layo kay ingon man pud digi sa Bible nga Jesus was there in the beginning of everything. Milagro lang gid tong iyang pagkatao dito kang Mary, dagan mga question. But of course we will know sa umaabot no. We will ask Jesus na lang, time will come. Ikaw ba gito?
Ang katapunan sa account ni Melchizedek, ginagamit na siya to justify height. natinood lagi. Lagi. Tapos, katong ato ang punto dito nga there's no salvation sa law. Murag kasi ka sukwahi man kaya. Lagi, murag ko ano magod nga, morning first time, nagtanaw po ko sa internet, ang ilang focus dito, tithes man yun nga, tanawag yan si Abraham, naghatag magali og tithes. Pero, masabta na to sa next na mga verses, kaya gi-explain mo dito nga, obsolete naman tong panahon na to. Tanan ka to obsolete, di ba? Yes, Abraham gave a tithe. It was not that we will also give a tithes, pero it was to point out that Melchizedek was higher than Abraham. Si Jesus gikan kang Melchizedek, dili kang Levi kang Aaron. Mao mo tong punto sa writer, dili para maghatagin mo tithes kay naghatag si Abraham og tithes kang Melchizedek. O dili man to mao trail of thought sa writer. It is to prove that Melchizedek is higher, he is resembling the Jesus Christ. Mao to nga, and Jesus Christ came from that line. He is a priest forever like Melchizedek. Sila siguro mga Hebrewhanon, makasabot kay sila ani pag storya ng Melchizedek kita, kinsa man sa ato man kailan ning tawhanan ni. Pero sa ila, they would really understand this and connect this one. Labi na sa ila nga dugay na sa pagtuo. Siguro mga uban sa ila, mga skriba siguro, mga Pariseo siguro nga nakasama kay Nicodemus nga nakakaplag sila sa kaluwasan. So most likely they understand these stories from the Old Testament and na-connect nila ni nga, this is about Jesus man nga storya. Pero dili to siya about tithing na maghatag tag tithes. Pero mo lagi. Ito nga time, Pastor ba, nga na-challenge ang idea nga si Jesus pare kay dili man siya linyada ni Levi. So ang author, iyang gigamit to nga idea sa tithe to show nga bisag dili siya linyada ni Levi, mas labaw ba ni kay Levi. Kaya ang ancestor ni Abraham nga si Levi, mag-type kay Melchizedek nga si Jesus in line man kay Melchizedek, maginala sa punto yun sa author. Gigamit na niya type to show nga dominante, mas superior ni nga priest kaysa kay Levi. Mas superior ni kang Levi, ug dili gikan si Jesus. Gikan si Jesus. Dili pamatudan man gyud nga dili sa gikan kang Levi, gikan man pud siya kang Judah from another tribe. Pero ang klaro lang dito nga no salvation will come from the law. Mo ra gyud na gyud. What will come from the law is just exhaustion. Kapuyan lang ka when you keep following the law. That's why Jesus has to change. Ano man yun? It has to be changed. Di ba ingon dito? Nga gibag-og yun. Nya naabay ka tungod baguhon si Jesus. Of course, siya may Ginoo. Na dili day ko din na linya, di ba? Kaya we know that the purpose of the law was actually to mirror sin naman gito. Of course, daghan pa man katuyuan sa law to give order. Kasi daghan na kay sila. But of course, we know na Romans 5:20, it was to mirror sin para ma-realize sa mga tao ang ilang pagkakasala and their need for a savior. Mao man to. Ako lang basahon din sa Bisaya kining Hebrews 7:16. Napamantay 2 minutes. We'll just share this one. Gawas ba ni? Okay. Dahil lang ha. So kini, ingon din klaro gayud nga gilisan na ang mga pari sa kaliwat ni Levi. Tungod kay may lain na karon nga pari nga sama kang Melchizedek. Siya nahimong pari dili tungod sa kaliwatan nga pinasikad sa kasuguan, kundi pinasigad sa iyang gamhanan nga kinabuhi nga walay katapusan. Kay nagaingon ang kasulatan may tungod kaniya, pari ikaw sa walay katapusan, sama sa pagkapari ni Melchizedek. That was the point of the story of Melchizedek, to connect it to Jesus. Sa ang daan nga kasuguan, giilisan na sa Dios tungod wala na kini kapuslanan. Klaro gini, ug dili makatabang kanato. Okay? Kay dili kita mahimong hingpit sa pananaw sa Dios, pinagi sa atong pagpaningkamot sa pagsunod sa kasuguan. Mao kana nga gihatagan kita karon sa mas maayo ug kasaligan nga pamaagi ug pinagi nini makaduol na kita sa Dios. So gipaklaro gid niya nga dili gyud sa kasuguan, wala gid toy pulos para kanato daw. So para sa ila in our context, sa ila sila may gisulatan, you're getting exhausted and tired because you're going back to the law, you're following it. That's why ingon siya nga, wala gid toy kapustanan para sa inyo, gakapuyan lang mo ana. That's why do not go back there. There is Jesus who is our great high priest.
siguro murag sila perminti mo sila na they want to rebuild the temple, go back to the temple kay mo nilang national identity. Musa siguro nga kini sila mga ang address gyud Hebrewanon, those who speak the language Hebrew. Mao na magini sila ang pinakapuro siguro. Eh sila, they would always go back there. Let's rebuild the temple. Let's do the offering again. And then the writer was saying, wala na to. Giguba na gali. Gubuon na ganing templo. Eh, inyo na po nang ibalik na po ninyo. Why are you stressing so much on that? Wala na. That's obsolete. Of course, it was hard for them. For a long time, the temple was the center of their lives. Makasabot po ta. Mao gitong dito sila magtuon, dito sila So, mao to nga the writer has to put their focus away from Levi and Aaron but unto Jesus who came from Melchizedek the High Priest. So natin less than a minute. So